Fifila mai whaatala whaatu Samoa lau mai mo mai le nei tu lau lea fiafi. E usmai na mai mo se whaapopongo whale nei o lau Samoa taunongolongo mo le whaiunga o le nei yaso. I tala tumoa, mo whailua mai le ta ita e lea tunuu. Le tūlanga o ngalwenga whaavai temi mo New Zealand, leo le āmatali e whai ngā malanga i le masina fōu. Seo te lenga lea o le nei report. O lea wa whailua mai le ta ita e lea tunuu, la whiongo le tamo ita i pāne mia i a fia me na ome mata awha. Le tūlanga o ngalwenga whaavai temi mo New Zealand, leo le āmatali e whai ngā malanga i le masina fōu o Novema, e lana whailua inga i le so ma le bisinga le autusitala. Ia wa o le tanoanga le na whai ma New Zealand, o le malanga atu. Ai mo tātou waia. O le aolo o iei uma i a tātou waia inga i e whai e mautino ai le malu pui pui o tātou. Fo ele i e whai a lātou tui e le iho mai. I a whanofo e sea pēr tau no mai nei. Nā le pau ale au ala e mwhai ona tala ai le o mai o tangata. Whawhai ngō fi. O le tātou tui. A tātou au sia le whai no mera. Po ele o e lo ai ua maua le puipuinga mo le tunu atua. Ia o inala e whaingofia i ona te tala i le malanga mai. E leo tāwhia le malanga mai le teimili nei, a wale ai e lava i le whaamuamua o i lātou fui e lena o e ngā lulu i whafo. Ono wa uma lātou teimi whaingaluenga mai taua na to e whafo i mai. Ia. Ia ile me foi ali te le mau atu ia lau fisili. O le whaafhaingofia ona wheo ia tuma wheo i mai o le vaenga le te ilua la tō passport. Ia, o le foi tatu e ilo le vaenga le na. Mai le ua whaafhaingofia le o io. Ai ato e fia foi mai. Ia, e alu foi ai le leina o tatu wai e inga i o whatati. O le awhawhaingofia ino na umina atu tangata i ngaluenga whaavai temi mo New Zealand, ai o tangata i fuafua e toi fo mai wa mai ala ato Congregational e uia lava tapo Samoa e alai puipuinga mai linei whaama e o le COVID-19. E te tawai lava ona whaanofo e sea ila ato wolo umalanga mai i Samoa nei. Ai lunga fo ia o ni ai inga fo ile masani ai le au wa amatalava na mtua tau fia. No watupu ia le mele tutu ila wa maua ia lato cases e tolu. E whai foi o lato ia, i le puipuinga. Ia au tato foi e le whai te tenga i le. Ia o te manatu e tāua tele. Ia foi le o le si e tato paanga lea. Ia pe mamau atunu usila ma Australia. Ai o se fesota inga ona e bavala lata ma whaingofia mo tātou. O ele vai ai. Mai o te loa, foi le lo tūlanga wha minsta o le vaifafo. O le si mea lea ua whao atu i le tātou mtanga luenga. Le tāpena mai ai le o ni whainga whaavai. Foi le tātou te ngā lulua i Amerika Samoa. Tele au tau sanga vo ile malanga mai. Ai le o taati ele le yani tato fenga whawai. Fo ile tu sai. Maua mai ona soa lau pule le nemta apu vau malo i lua Samoa ma New Zealand. Ile awina atu le o tangatanu o Samoa i New Zealand mo ngalwenga whaavai. Taimi, Christy Mateo. O le asole na whaalawi loa i ai reported tu singa ingoa i 2004 malo loina mo le tau sanga lua afe suluiva anga ile tau sanga lua afe lua sutasi. Seo te lenga lea o le ne report. Le whainga paanga ia le ofisa whai numero whaamawina mana paanga whaavau malo e alfieli UNICEF whaalaptaptonga le Pasifika ma ofisa whai numero whaamawina a malo au whatasi wa mawhai ei o na tino maina report le tausanga luafe se fuluiva anga le tausanga luafe lo se fulu e pe ona whaalawi lua anua ia ili tae awana li na. O le apua kalame na tomua le sauni ngā lotu na taita ia e le sunga ia eti lasi eti. Nolo wa ngā ngai e whamanu atu i le ali aua foi nei ngalo se me tasi o na me alofa. O le viinga i ta mama le alo ma le nganga pa ia e olo na viinga sai le amtanga e whape foi o na po nei maso umai le whaavavau lava. Amene. Le manatu o so se tape nanga lava o so se ngā luenga e whataunuina i le manuia
e iai fo i le nganga e whao Sofia, e wha tino ai se wha lauiloaina. A so se ngā ruenga le leifo i e taunuu male manuia. E iei lamalu tātou tantonunga ina uala lanu i tātou le whiau o ni tana le lei. Ma ua wha vai ai lo tātou whātou tua, ma tātou whape ai fo ai. Ana le ai le atua, e le mawhai o na whataunuina i le manuia le ngā luenga, sa whape nā o na ngā lurue ai, ma whataunu ma whatino. O le tai au, o le nganga o le whaaftai. O le tai au, o le si o le viinga ma le whamanui le atua. Ina ua tepa i ula, ua tangai i ula, ua taunu le whamui moe, sa whapenao nā lo whaiva i ai, le matanga luenga i le tausanga lua afe sifuru ma le iwa, a ngā i le lua afe lua sifuru. A tātou toi tutui le nei aso ma tātou toi tepa i tua i nā tausanga, tātou mori mawinai, tele o whawhita uli, tele lui tau, tele whaingatā, whapenao na whia ngai ma le matanga luenga. Ai pei tai, wa e malolo tu faiva lele wa e fanua fa tamu swali inga ale tau tai mat pala ona o le alofa ma le fa simai o le atua le la wa tatou titiri alu mai le ne yaso ma le fa moe se yo tatou mata iai i fua o ngā luenga le lei ma tape nanga mata ngofie sa whapena o na ngā lulue ai le matanga luenga ia ma lato paanga mai fafo mai lato uma sa tutu mai lo lato tau au e tau soa whatasi ai ngā ruenga. O le nei reporti ese uma vaenga lo tau au whae e tonu nei wha amamunga be o na tā ua ele ofisa sila no tanga luenga. Nei ana so e o vi ngai le atua ona ua mawhai ona whaatanu ina nei wha moe ia ua lewa ona tau poina. Ia o le asura nei sa o le whailunga ina lea o le lipoti lea o le soifua malolo ina. Ia mai tele lava i baenga ro whapea ona o i e titono nei lipoti o soifua malolo ina o tina, ta maiti, ia o ta maa foi, ia e le ngata i lea, ia sa whapea foi ona ia i ma baenga whapito i sa waina. O sa wanga i tono ainga sa whapea ona tu i e titono. Ia oro fa ape fo itono nei lipoti lo ia fa mtalanga tau wa onga fa mtalanga tau ngaluenga ia alenga taina oro ia fa mtalanga o ila to e ia fianga tu mautino so e tele lava vainga sa fa ape ona o ina mai le tu sinai ngon le sa fa tino ia o ki topa lua fes fuluiva mai fa itono lava taini le sa pesiele misela ia sa tama faila vai fa uma ona le sanga venga fa mo fie le fa foi ona toi tol po ina na time ia masa ia lava ia so ta inga man malo ina ia fa ona fa tinu ni awola ia fa ona fa awa piale le survey ia awane in fa ona ta fia mai ngone lang fa tai ona sa ma wai foi ma fa fo na time ia fa tinu ma survey ia bisa tau tanga ia le sa fa E wile te lolo i tau sa whea ngai malamtanga luenga peitai, e le avea i malape o le whaatino ino ngā luenga le ofisa. Sau no le awhio ngā le i mua o na o ngā luenga le ofisa e tā wa tele re peo ni whaitau aloa i am wha maumaunga, mai le atinu e maisa le wha moe au tū, o le ngā luenga whaatino ina i so soani e ini i samtanga luenga. Ia o le nganga man wha moe, ia ona o mātou la vaia o le au ina o whaamitalanga, ia matu uina i te tono nini poti. A o le wha moe au tu, ia mawhai ona tu ina atu ina i mitanga ruengan malo, o lo ngā whatonu lava, ia ma le soifua malolo ina, o ranga o ina, whapia fo ia ngā luenga, ina ia mawhai ona wha ngā ina i te tono o lātou fo i fuafuanga, ia ma lātou por kalame whaalele ia i le soifua malolo ina, ia ma le soifua manu ia le atu nuu. Ina ia mawhai ona wha o ngā ia whainumera ia. Ia pe fo i ona tātou whafonga tu le launga le awhionga i le minister. Ia o whainumera e tau ona whaonga. A whai e tele whaonga ina whainumera e lango ai sau whamtala. Ia o knowing, it's just an opinion. O knowing ana o la o ia whamtala. Ai le se whaamauninga. Ia o melana tāu e ngaduenga. E mawhai ona mato tala noa atu whainumera o whainumera. Na mawhai ona o ina i tūranga aloa ia.
ia matu fatasi ai tulanga no ia ai le ngata ia ele na mato ro ngalue fo ima paanga mai fafo ia le la ia le UNICEF UNFPA ia SPC ia ma telum tanga luenga malo ia sa mato ngalue fatasi umala e tu fatasi nei ngalue Christine Mateo mo Samoa Talulung. Ile whainga pa angal malo au whaatasi pole UNESCO ma le mtanga luenga wa onga taalonga manga nuu i lalol po kalamele Spotlight Initiative e pe ona whaatau teia lea awa onga a wale tala noa ina lea o sa wanga i te tono a inga ai maisea a fianga i alo mawhana wa onga ma e tolu aso na whaatino ina i lea pol kalame i le motuteli sa la whai. E lua aso sa whaatau teia lea awa onga le ofisa o komisino sulu whainga i le whaatino ina leo a ia te tau i whaamtalanga lau tele. Sao telinga lea o le ne report. O se maftanga whalea o onga e lua aso na whaatau teia i le vai aso nei. Na tau la i le tala ina o natu tawa. E whaafaingo fia ina ai a ia te tau e mawai whaamtalanga tangata lau tele. O lo o ta ia i lea le ofisa o le komisino sulu whainga. Whapea fo le National Human Rights Institution i le whainga paanga ma le UNESCO ma le Open Educational Resource Foundation i lalo le Society Samoa. O le nei maftanga whalea o onga o se ngadwinga whaawau ma i le whaatala noanga ma walunga ma whaaululu mtanga luenga le malo na whaatau luina le asa se fulu tolo o ke tupa le tausanga nei. Na tau la ile nei whaalau ilo o tangata whainga luenga le malo e ui awa noa e le whaingo fia o awa noa e te tanga ipuna ua whale awa onga e vi soaswani le whausia o nuu maang waa e whaamatalanga i te tono whaalapa tuptunga o pulenga lau tele lea e whaamoe moe e whaamalo sia ili a wayu tangata nuu e tala nonga mata upoea a fia ilo la tau e ala ile mawaina leo whaamatalanga sao matala fia ngai. O le awa noa i whaamatalanga o se vaenga tawa le ala whaala wiloa ina ia manino ma i pulenga le lei le vau whaala patuputonga le malo pitai e le o mawhaio na au sia matang whaio ia le malo e whaatinolo na tuti e ala le ile whaasoa ma whaawa noa ina leo whaamatalanga mo le mamalu lau tele le atinu pe a whai leo whaatu mawina e ana whaala patuputonga ni whainga mautu e whaawhainga o fia ina i pulenga mo le whaafo ina leo whaamatalanga e whaasoa atu i tangata lau tele e le whaasoa ina atu leo whaamatalanga o lo umia e le whaala patuputonga le malo na whaamamafaina le e le komisino sulu whainga whaapea ma whaamatalanga umolo o mia le malo o le amawhai o na mawai i la tau. Christine Mateo, mo Samoa Talulung. Se whainga la te maini wingo le tau mo le po nei ma le aso a tai au. Te whatal whatu Samoa le nea fiafis whapoponga le nea lo tala tau mo le nea sfareli. Whautuanga mo timunga mawhalo o whaamalusia pia mo Samoa. Painga le ata satelite se vaenga te lewao mai se vaenga fta ingo sa vili matu o loo anga i mai maufiti ai le atu nuu. Hata whaafanua le tau o sa vila feo lolo malo sil toa loa po sa vili nge mai sa te sae o loa a fiei pia Samoa. Ai pei ta ifta ingo sa vili i matu o loo anga i mali a mai lunga le atu nuu whata se ia matimu. Tala tau mo lau whanua le puana nei e tau loa vaso lai timu whaasolo ina ta ape mai mamafa e pupu ufa pia nai William Faitstili i whata tau sa vili ni seo taimi. Esto nai o la ta ape solai timu mai mamafa i ni seo vaenga. Mo nga sami umal po ni malaso tayo o nga sami matu o sa William ta polo e luas fulungan tolus ful kilomita le tulai po e timu nga whata tau sa vili o nga lo tasi tesma lima nga ilua mita. O nga sami saute sa vilo to olo e luas fulungan tolus ful kilomita le tula o nga lo tasi tesma lima nga ilua mita. Alal tayo la sutu imal tayo lusu tasi minute te tasi ilua veao pele il mai te valu minute le valu. So tu 5 minute te ilua le oli anto pele ele le tayo te 12 minute le valu le fiafi. Ola so e la tayo te fitu minute le ono fa mamango to i follows fulwalu minute te le ono le fiafi. O se reporte le na tau sa mo le ne fiafi session fa poponga la so tayo Manuel Poto fa soifua. O le afisi na malolonga pupu mo whaasalong whaapisinisi o na tūtali mailia molinga ngana whaperitania. Your TV2 News will be right back after the short music break. Greetings and talofa lava, welcome back for English Bulletin for the end of this week. Leading our bulletin, the Prime Minister has announced flight for seasonal workers for next month. Here's more on this report. The Prime Minister has announced a state of seasonal worker for New Zealand, which is beginning the travel in November during the press conference with the media this afternoon. It will be easy to send people to work in New Zealand, but return from people who have completed their contract
to return through Samoans through the COVID-19 is necessary to exile migrants to Samoa. The issue that has been discussed between the two governments of Samoa and New Zealand regarding the sending of Samoans to New Zealand for seasonal workers. Christine Mateo for TV2 News. The Samoa Bureau of Statistics officially launched a demographic health survey and multi-survey in 2029 to 2020. Here's more on this report. In partnership with the Samoa Bureau of Statistics and international partners including UNICEF, the Pacific Community and the United Nations Fund Population officially launched the 2019 to 2020 report for Demographic Health Survey and Multi-Indicator CalSTAR Survey. The Minister of State, Honorable Leota Lakila-Mustele, delivered the keynote address where he stated that data provides information, information gives knowledge, and knowledge saves lives and creates opportunity for growth. The 2019 to 2020 reports is full of health, social and economic data for information sharing. Health data reported the full immunization coverage of children 12 to 23 months only reached 27%. The full immunization coverage of children 24 to 26 months was even less at 16%. The exclusive breastfeeding for children under 6 months only reached 52%. The percentage of women 15 to 49 years who are overweight is as high as 85%. And I think all of you who are sitting here should note that. In terms of education data, it reported that the percentage of children with foundational reading skills of age 7 or 8 was only 52%. The percentage of children with foundational numerical skills at age 7 and 8 was only 23%. The percentage of children aged 7 to 14 who have at least 3 books at home for reading was only 20%. The statistics plays an important role, as the minister say. Without data, you're just a person with an opinion. Christine Mateo for TV2 News. In partnership with the UNESCO and in the frame of the Spotlight Initiative in Samoa, the workshop led by the Mayor Amy to better understand the perspective of violence in schools and the impacts of domestic violence on students, teachers and school support staff. The workshop will contributing to a research that will also identify school-based support that will be beneficial both for individual affected and the school as whole. A 2-day workshop held this week focused on unpacking critical concept that facilitates the right and access to information of the public led by the Ombudsman's Office. Here's more on this report. A 2-day workshop held this week focused on unpacking critical concept that facilitates the right of access to information of the public led by the Ombudsman's Office, also the National Human Rights Institution, in partnership with the UNESCO and the Open Educational Resources Foundation under the Samoa Knowledge and Society Initiative. This workshop is follow-up works for the high level with the head of the government's ministries held a 13th of October 2021. The workshops aimed at raising awareness among public servants about Program 1 open access and facilitating access to open education resources that in turn helps build knowledge communities, and to assess the information within the public administration contest, which aims to empower and participations of citizens is to discuss of some issues affecting them that having accessed to accurate and relevant official information. Access to information is critical in promoting and good governance among public institutions. However, the government is due to share and make available information to public can be achieved and institutions do not have been planning solely and system. Christine Mateo for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. On this Friday evening, here's an update of your weather forecast.
Heavy rain advisory remains in effect for Samoa. Satellite loop indicates a broad convective cloud band from a convergence zone to the north lies low moving and will affecting the islands. From our weather map, a moderate southeasterly wind flow continues to prevail over Samoa. Meanwhile, a convergence zone to the north lies low moving over the group with associated clouds and showers. Forecast for tonight, isolated to scattered showers with brief heavy force and few thunderstorms likely with gusty winds. For Saturday, scattered showers with brief heavy force possible. Marine forecast for tonight and tomorrow. Northern marine waters, easterly winds of 20 to 30 km per hour. Poor visibility and gusty winds in showers, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas, southeast winds of 20 to 30 km per hour. Waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, high tide will be at 21 minutes past 1 early morning, low tide at 8 more minutes to 8. High tide again at 5 minutes past 2 in the afternoon and low tide again at 3 more minutes to 8 in the evening. Sunrise tomorrow will be at 7 more minutes to 6 in the morning and will set at 28 minutes past 6 in the evening. And that is all from your weather team for tonight, Samoa. Until then, good night. That is the end of your TV2 news for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole whaengole naulau Samoa tanong longo mole whaengole neva yaso, whafteitile le mai mo mai, e mole tem nei tō whasefua.